Hare Krishna. Hare Krishna. Can they hear me? Hmm? You're so far away. I'm just. Yeah, but I'm going to say something. So, welcome everyone, Добро пожаловать всем. and thank you for coming on time. Спасибо, что вы пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Bala Girivaratari. Gopi Jana Gopi Jana Bala Girivaratari. Gopi Jana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana. Yashoda Nandana Prachajana Vanjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Bala Girivaratari. Gopi Jana Bala Girivaratari. Yashoda Nandana Prachajana Vanjana. Yashoda Nandana Prachajana Vanjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Sodam Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Sambhavita Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna.
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Krishna Vastaya Purule Shrimati Prabhupada Swami Namo Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 27. Текст 27. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Paritaha Паритаха, Vatsapai Ватсапай, Vatsan Ватсам, Charayan Чараян, Vyaharat Вьяхарат, Vibhuhu Вибху, Yamuna Ямуна, Upavane Упаване, Kujat Кучат, Dvija Виджа, Sankulita Санкулита, Angripe Ангрипе, Parito Vatsapaya Vatsanch Парита Ватса Парватсанш, Charayan Vyaharat Vibhuhu Чараян Вьяхарат, Вибху, Yamuno Pavane Kujat Ямуно Паване Кучат, Dvija Sankulita Angripe Виджа Санкулита, Ангрипе, Parito Vatsapaya Vatsanch Парита Ватса Парватсанш, Charayan Vyaharat Vibhuhu Чараян Вьяхарат, Вибху, Yamuno Pavane Kujat Ямуно Паване Кучат, Dvija Sankulita Angripe Виджа Санкулита, Ангрипе, Parito Vatsapaya Vatsanch Парита Ватса Парватсанш, Charayan Vyaharat Vibhuhu Чараян Вьяхарат, Вибху, Yamuno Pavane Kujat Ямуно Паване Кучат, Dvija Sankulita Angripe Виджа Санкулита, Ангрипе, Парито Ватса Парватсанш, Parito Vatsapaya Vatsanch Чараян Вьяхарат, Вибху, Charayan Vyaharat Vibhuhu Ямуно Паване Кучат, Yamuno Pavane Kujat Виджа Санкулита, Ангрипе, Dvija Sankulita Angripe Paritaha Паритаха, surrounded by surrounded by, окруженный, Vatsapai Ватсапай, cowherd boys cowherd boys, мальчиками-пастушками, Vatsan Ватсан, calves calves, телят, Charayan Чараян, herding tending herding, tending, пася, ухаживая, Vyaharat Вьяхарат, enjoyed by traveling enjoy by traveling, наслаждаясь, гуляя, Vibhuhu Вибху, the Almighty the Almighty, всемогущий, Yamuna Ямуна, the Yamuna River the Yamuna River, река Ямуна, Upavane Упаване, gardens on the shore gardens on the shore, сады на берегу, Kujat Куджат,
vibrated by the voice. Vibrated by the voice. Раздавались голоса. Dvija, Двиджа, the twice born birds. the twice born birds. Дваждерожденные птицы. Sankulata, Санкулита, densely situated. densely situated. Заросшие. Angripe, Ангрипе, in the trees. in the trees. Trans- Деревьями. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the Jamuna River, through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. В детстве всемогущий Господь, окруженный мальчиками, пастушками и телятами, гулял по берегам Ямуны, проходя через густые заросли и сады, где не смолкали птичьи трели. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Nanda Maharaj was a landholder for King Kansa, but because by caste he was a Vaishya, a member of the mercantile and agricultural community, he maintained thousands of cows. Нанда Махараджа арендовал землю у царя Камсы. Однако, будучи вайшей, то есть принадлежа к сословию торговцев и земледельцев, он держал тысячи коров. It is the duty of the Vaishyas to give protection to the cows, just as the Kshatriyas are to give protection to the human beings. Долг вайшев защищать коров, так же как долг кшатриев защищать людей. Because the Lord was a child, he was put in charge of the calves with his cowherd boyfriends. Поскольку Господь был ребенком, ему вместе с его друзьями, мальчиками-пастушками, поручили заботу о телятах. These cowherd boys were great rishis and yogis in their previous births. And after many such pious births, they gained the association of the Lord and could play with him on equal terms. Эти мальчики и пастушки в своих прошлых жизнях были великими риши и йогами. Прожив много благочестивых жизней, они получили возможность общаться с Господом и играть с Ним на равных. Such cowherd boys never cared to know who Krishna was, but they played with him as a most intimate and lovable friend. Их никогда не интересовало, кем был Кришна. Они играли с Ним как с самым близким и любимым другом. They were so fond of the Lord that at night they would only think of the next morning when they would be able to meet the Lord and go together to the forest for cowherding. Они были в таком восторге от Господа, что ложились спать с единственной мыслью. Скорее бы наступило утро, когда они смогут снова увидеть Господа и отправиться с Ним в лес Спасителя. The forests on the shore of the Jamuna are all beautiful gardens full of trees of mango, jackfruit, apples, guava, oranges, grapes, berries, palm fruit, and so many other plants and fragrant flowers. А леса по берегам Ямуны – это чудесные сады, где в изобилии растут манговые, хлебные и апельсиновые деревья, яблони, гуава, виноград, ягоды, пальмы и благоухают цветы. And because the forest was on the bank of the Jamuna, naturally there were ducks, cranes, and peacocks on the branches of the trees. А поскольку эти леса находились на берегах Ямуны, в них водились утки, журавли и павлины, сидевшие на ветвях деревьев. All these trees and birds and beasts were pious living entities born in the transcendental abode of Vrindavan just to give pleasure to the Lord and his eternal associates, the cowherd boys. Все эти деревья, птицы и звери были благочестивыми живыми существами, которые появились на свет в трансцендентной обители Вриндавана, чтобы доставить удовольствие Господу и его вечным спутникам, мальчикам-пастушкам. While playing like a small child with his associates, the Lord killed many demons, including Agasura, Bakasura, Pralambasura, and Gardabasura. Во время игр с друзьями своего детства Господь убил немало демонов, среди которых были Агасура, Бакасура, Праламбасура и Гардабасура. Although in Vrindavan he appeared just like a boy, he was actually like the covered flames of a fire. Живя во Вриндаване, Кришна выглядел маленьким ребенком, но на самом деле он был подобен тлеющему огню. As a small particle of fire can kindle a great fire with fuel, so the Lord killed all these great demons, beginning from his babyhood in the house of Nanda Maharaj. Как крошечная искра может стать причиной большого пожара,
так как Господь уничтожил всех этих великих демонов, начав убивать их с самого раннего детства, проведенного в доме Нанды Махараджи. The land of Vrindavan, the Lord's childhood playground, still remains today, and anyone who visits these places enjoys the same transcendental bliss, although the Lord is not physically visible to our imperfect eyes. Вриндаван, место детских игр Господа, существует и поныне, и всякий, кто попадает туда, испытывает трансцендентное блаженство, хотя никто из нас своими несовершенными глазами не способен увидеть Господа. Lord Chaitanya recommended this land of the Lord as identical with the Lord and therefore worshipable by the devotees. Господь Чайтанья говорил, что земля Господа не отлична от самого Господа и является для всех преданных объектом поклонения. This instruction is taken up especially by the followers of Lord Chaitanya, known as the Gaudiya Vaishnavas. Это наставление особенно чтут последователи Господа Чайтаньи и Гаудия Вайшнава. And because the land is identical with the Lord, devotees like Uddhava and Vidura visited these places 5,000 years ago in order to have direct contact with the Lord, visible or not visible. И поскольку земля Вриндавана не отлична от Господа, то преданные Удава, Видура и другие уже 5000 лет назад приходили туда, чтобы непосредственно общаться с Господом зримым или незримым образом. Thousands of devotees of the Lord are still wandering in these sacred places of Vrindavan, and all of them are preparing themselves to go back home, back to Godhead. И по сей день тысячи преданных Господа совершают паломничество по святым местам Вриндавана, готовясь к возвращению домой обратно к Богу. And that's the end of the purport. И на этом комментарий заканчивается. If you have any question or any realization you'd like to share, please write da or yes in the chat section. Если у вас есть какой-то вопрос или реализация, которым вы хотели поделиться, пожалуйста, напишите yes или да в чате. Just reflection. This You have a question? reflection on this point, and just it was. I like this point. This thought boys, they're going to sleep with only one thought. The morning should be come as soon as possible in order to continue to play with Lord, and I think it's also our perfection when we are going to sleep and thinking, wow, let morning Come quickly. come as soon as possible. Yes, because I'm wanted to continue, distributing book or something like that. This is our perfection. Yeah. Да, то есть это мне понравилось, это вот, что мальчики-пастушки, они ложились спать с единственной мыслью, чтобы скорее наступило утро, чтобы они могли продолжить играть с Господом. И я подумал, что это тоже для нас такое совершенство, когда мы можем спать и думать, скорее бы утром наступило, чтобы я мог продолжить свое служение, там, расписать книги или еще что-то. Отлично. Okay. We'll stop there then. And a technical one is palm fruit. What does it? What's is that? Palm fruit. I don't know. I don't know what a palm fruit is. It's just in Russian. It's just palm. Palms. No. In English, there's a fruit. Ага. Ну да, вот на английском там пальмовые фрукты сказано, здесь в русском просто пальма. Ты сейчас спросила, что такое пальмовые фрукты? Я не знаю, что это. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Джа. Бхагавати Свами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki